Hello student, how are you? I am Dr. Varsha Bhosle. We discussed in last video on topic of meaning of international economics and scope of international economics. Do you know? So today we are going to discuss on the topic domestic trade and international trade. So listen and carefully student, what is mean by domestic trade and what is mean by international trade, and uh, we are going to discuss next point is differences of domestic trade and international trade. So let's go student, we are going to one by one points are. So first is domestic trade. First is domestic trade. So what is mean by domestic trade? What is mean by domestic trade? So domestic trade refer to trade between region within a country. Olin call it is interlocal trade. Olin means Olin is name of the economist. Olin, according to Olin, is as interlocal trade. So it is domestic or internal trade. It means exchange of goods and services that takes place between two states or individual of the same country is known as domestic trade or internal trade. म्हणजे याचा अर्थ असा की एकाच राष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या व्यक्ती संस्था किंवा प्रदेश यांच्यामध्ये वस्तू व सेवांचा जो व्यापार होतो त्याला आपण काय म्हणतो, आंतरप्रादेशिक किंवा देशांतर्गत व्यापार असं म्हटलं जातं. म्हणजेच देशाच्या भौगोलिक सीमेच्या आत जी वस्तू आणि सेवा यांचा वापर होतो त्याला देशांतर्गत किंवा आंतरप्रादेशिक व्यापार असं म्हटलं जातं. इज दॅट क्लिअर? सो नेक्स्ट पॉइंट इज मीनिंग ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड. मीनिंग ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड. सो लिसन अँड केअरफुली स्टुडंट, इंटरनॅशनल ट्रेड इज trade between different countries of the world. It is also called as external trade or interregional trade. It consists of import, export and interport. What is interport? So interport trade is also known re-export. As a re-export, it refers to purchase of goods from one country and then selling them to another country after some processing operations. So, I have continued here. So, inflow of goods in a country is also called import trade, while outflow of goods from a country is called export trade. Goods are sometimes imported from purpose of re-export after additional processing operation, and this known as interport and international trade. So it means other hand, international trade involves the exchange of goods and services between the trading nations. Is that clear? This could be between two governments or private individuals of different countries. Is that clear? So international trade involve the exchange of goods and services between the trading nations. So next student, first of all we are going to discussing one by one points. So first point is cost. First point is cost. So the cost is domestic trade is much lesser compared to international trade due to less amount spent on customs duties, transport, etc. And in international trade the cost of doing international trade is much higher compared to domestic trade due to major amount spent on customs, duties, transport, license, letter of credit, etc.
म्हणजे जो काय वाहतुकीचा खर्च आहे, जो काय वाहतुकीचा खर्च आहे, तो वाहतुकीचा खर्च इथं काय केला जातो, आंतरराष्ट्रीय व्यापारात दोन किंवा दोन देशामध्ये चालत असल्यानं वाहतुकीचं अंतर काय होतं, प्रचंड असतं आणि या व्यापारात हवाई किंवा जल वाहतूक मोठ्या प्रमाणात केली जाते आणि म्हणून वाहतूक खर्च काय होतो, जास्त येतो. परंतु देशांतर्गत म्हणजे देशातल्या देशात व्यापार जर करायचा असेल तर वाहतूक खर्च काय होतो, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या तुलनेनं देशांतर्गत व्यापाराचा खर्च हा काय होतो, कमी येतो. नेक्स्ट पॉईंट इज मोबिलिटी. नेक्स्ट पॉईंट इज मोबिलिटी. सो in the domestic trade we have discussed difference of domestic and international trade. So the point is mobility. Mobility is, it means gatishalta. In the domestic trade does not require any prior approval for labor or resources to move within the country, therefore all the factors are fully mobile. And international trade means, in the international trade require prior approval. Approval means work permits for labor movements, abide by export quotas, stable relation between countries, therefore factor are largely immobile in the international trade. म्हणजे ज्यावेळेस गतिशीलता प्राप्त होते त्यावेळेस जी काही गतिशीलता म्हणजे उत्पादन घटकाची जी काही गतिशीलता आहे ती उत्पादन घटकाची गतिशीलता ही देशादेशामध्ये तितकीशी गतिशील नसतात. म्हणजे वंश, भाषा, संस्कृती, चालीरीती आणि म्हणजे कौशल्य इत्यादी भिन्नतेमुळे श्रमिकांची गतिशीलता ही कमी असते. तर नेक्स्ट पॉईंट इज बॅलन्स ऑफ पेमेंट. बॅलन्स ऑफ पेमेंट. सो बॅलन्स ऑफ पेमेंट मीन्स ताळेबंद किंवा व्यापारात जी काय आयात निर्यात किंवा त्याची देणीघेणी होते ते. तर इन द डोमेस्टिक ट्रेड डज नॉट इम्पॅक्ट ॲट ऑल ऑन द बॅलन्स ऑफ पेमेंट सिच्युएशन अँड इन द इंटरनॅशनल ट्रेड has a direct impact on the balance of payment situation. More than export, better the situation and vice versa. It means व्यवहार तोलामध्ये जी काही समस्या उद्भवते ती समस्या आंतरप्रादेशिक किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील फरकामुळे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे व्यवहार तोल ठरतो आणि दृश्य व अदृश्य वस्तू आणि सेवांचा एकूण आयात निर्यातीमध्ये जी काही देणीघेणी असतात त्यावरून तो ठरत असतो. म्हणजेच आंतरप्रादेशिक व्यापारामुळे व्यवहार तोल निर्माण होत नाही हे लक्षात घ्या विद्यार्थ्यांनो. तर उदाहरणार्थ सांगायचं म्हणजे भारतासारखा विकसनशील राष्ट्राने विकसित राष्ट्राकडून आर्थिक विकासासाठी महागडे तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री आयात केल्यास आयात मूल्य वाढेल आणि पारंपरिक वस्तूची निर्यात केल्यानं काय होतं, निर्यात मूल्य हे कमी होतं. म्हणजे इथं बॅलन्स ऑफ पेमेंट, दिस इज अ पॉईंट क्लिअर. सो नेक्स्ट पॉईंट इज पॉलिटिकल रिलेशन्स. Political relations. The political relations between two countries does not determine or have any impact on the domestic trade and terms. In the domestic trade, the political relations between two countries does not determine or have any impact on the domestic trade and terms. In the international trade, the political relations between two countries have a direct impact. Listen. A direct impact on the international trade and political in place. So student, listen here. Therefore countries with cordial relations would have better trading terms, for example relaxation on import and export quota and second labor movement etc. So domestic trade and international trade is very difference in the political relations. म्हणजे जे काही राजकीय घटक वेगवेगळ्या देशामध्ये वेगवेगळे राजकीय घटक निर्माण झाल्यानंतर देशांतर्गत व्यापार आणि व्यापारात वस्तू आणि सेवांचा
जो काय विनिमय होतो तो म्हणजे जास्त होतो. तर जर त्याच्यामध्ये व्यवस्थित संबंध असले तर. आणि आंतरप्रादेशिक व्यापारामध्ये वस्तू आणि विनिमय तुलनेने काय होतं, कमी होतं. म्हणजे इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये किंवा अंतर्गत मार्केटमध्ये ह्या दोन्ही बाबी लक्षात घेणं आवश्यक आहे. सेकंड इज नेक्स्ट पॉईंट करन्सी. नेक्स्ट पॉईंट करन्सी. सो in the domestic trade, the currency usually in the domestic trade is local. Domestic trade is a local. For India, all trade would take place in rupees. म्हणजे भारतामध्ये रुपया हाच वापरला जातो. दुसरं चलन चालतं का? नाही. तर इंटरनॅशनल ट्रेड, the currency usually in international trade would be determined by terms of trade or currency that the mostly stable. Today most of the international trade is done in US dollar. म्हणजे इंटरनॅशनल व्यापारामध्ये मोस्टली आपण काय करतो, US डॉलर वापरत असतो. म्हणजे सगळीकडेच नाही, वेगवेगळ्या देशांचे वेगवेगळे चलन असते. ज्या देशांचा आपण व्यापार करतो त्या देशामध्ये आपण चलनाची काय करतो, देवाणघेवाण. म्हणजे आपला भारतीय रुपया आपण अमेरिकेचा जर व्यापार करायचा असेल अमेरिकेमध्ये, तर आपण काय करतो, डॉलर आपल्याला येतो आणि आपला भारतीय रुपया त्यांना. म्हणजे चलनाची इथं भिन्नता असल्यानंतरच काय होतो, आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा चालतो. नेक्स्ट पॉईंट इज रेग्युलेशन्स. देर आर नो टू रेग्युलेशन्स अराउंड द कंडक्ट ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड. लिसन हियर, देर आर नो टू मेनी regulations around the conduct of domestic here. So in the international trade there are many regulations. Listen carefully students, there are many regulations that are required to be abided by while doing international trade. One such regulation is, for example, FEMA. FEMA, it means FEMA. FEMA means FEMA. FEMA means Foreign Exchange Management Act, that required all foreign currency to be regulated under the provisions of this act. So next point is expansion of market. Expansion of market. So as the in the domestic trade, as the domestic trade is restricted to the boundaries of the country, there are no new market available for the traders. And in the international trade takes place at a global level, therefore the market becomes very large for a trade. Therefore sitting in India, people can export commodities to USA and UK. बाजारपेठेचा विस्तार जर वाढवायचा असेल तर आपण देशांतर्गत बाजारात तर वाढवतच असतो, परंतु देशाचा आर्थिक विकास साधायचा असेल तर आपण इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये बाजारपेठेचा विस्तार हा मोठ्या प्रमाणात वाढवून आपल्याला आर्थिक चलन किंवा आर्थिक गंगाजळी काय होतात, आपल्याला प्राप्त होतात. म्हणजे बाजाराचा विस्तार हा मोठ्या प्रमाणात होतो. नेक्स्ट पॉईंट इज मार्केट फ्लक्च्युएशन. Market fluctuation. So in the domestic trade, if the trader conducts business domestically, then any market fluctuation, for example inflation, deflation, would have a severe impact on the business. Do you know? So other hand, international trade, if the traders conducts business internationally, then any market fluctuation in one country can be offset by doing more trade in another stable market, which ensure no impact, or no impact means very little impact on the business. So सांगायचं तात्पर्य की आंतरप्रादेशिक व्यापारात देशातील विविध बाजारपेठामध्ये जे काय वजन मापाच्या समान पद्धती
वजन मापाच्या समान पद्धती वापरल्या जातात. म्हणजेच वस्तू विक्रेत्याच्या विपणनाच्या पद्धतीमध्ये अंतर्गत व्यापारात मोठे साधर्म्य आढळते आणि आंतरप्रादेशिक व्यापारात सर्व बाजारपेठाची रचना ही समान असते. परंतु आंतरराष्ट्रीय व्यापारात निरनिराळ्या बाजारपेठाच्या रचनेत भिन्नता आढळून येते आणि या व्यापारात वजन मापाच्या पद्धतीमध्ये सुद्धा विविधता आढळून येते. नेक्स्ट पॉईंट इज sharing technology. Sharing technology. In the domestic trade does not involve sharing of technology. Therefore, any technology advancement in neighboring countries cannot be taken advantage to the improve productivity and quality. Do you know? So, in the domestic trade, this is point. I am explaining that the domestic trade does not involve sharing technology. Therefore, any technical advancement in neighboring country cannot be taken advantage of to improve productivity and quality. And on the other hand, international trade. In the international trade allows for sharing of technology. Therefore, any advancement in the technology can be easily transferred. Student, listen and carefully. Easily transferred, and the business as well as consumers can take advantage of better quality and reduced prices. Is that clear? So, domestic trade and international trade, difference between sharing of technology. The consumers can take advantage of better quality and reduce prices. So, students, this is all differences of domestic trade and international trade points. So let's stop here our lecture, and next video we will teach new topic. So thank you very much.